Alors moi, d'entrée, je n'ai jamais décroché de notre ami la pieuvre. Même pendant la visite du musée, je voyais une pieuvre avancer. J'ai trouvé cette image de la pieuvre très très forte et je me demandais quelle était la source. Est-ce que c'est Jules Verne? Est-ce que c'est les peintures? Parce que parfois, certaines peintures, on a l'impression de voir des sortes de tentacules. Comment cette idée vous est venue à tous les deux d'introduction? Alors, j'ai besoin d'une traduction. Qu'est-ce qu'une pieuvre? Octopus. Ah, octopus. Okay. Loudly, for everybody. So, from the moment that I entered the museum, I was never able to let go of this idea and this image of the octopus. And as I explored the museum, it was something that always remained very present in my mind and that I continued to ask myself questions about. So, my first question is, what was the origin of this image, of this idea of the octopus? Where did it come from? Gosh, I don't know. No, I was trying to frame my father, and I don't know. I don't have a good answer to that. But the octopus did come, and when it came, it stayed. And then everything, because look, an octopus changes colors, right? An octopus changes shape. An octopus's neurons are not just centralized in the brain, they're all over its tentacles. The octopus, thinks with his hands. So everything for me spelled Gulgee. Alors, sincèrement, je n'ai aucune idée, c'est une bonne question. J'essaie juste de contextualiser mon père. Et la pieuvre me semblait juste parce que c'est quelque chose qui change de couleur, qui change de forme, dont les neurones sont dispersés à travers son corps. Et justement, c'est quelque chose qui, pour moi, traduisait comment mon père travaillait et comment il était. Yeah, and if I could add something, I think there's something you had mentioned, Amin, is that when you saw your father paint, like you said earlier, I wish you guys could, there was a video for watching him paint because you really attacked the canvas. It was almost as if his hands had a consciousness of their own, like the tentacles of an octopus. Et aussi, j'ajouterais que quand on le voit à l'œuvre, à travailler, ses mains sont vraiment comme les membres d'une pieuvre parce qu'il attaquait carrément la toile et donc on voit ce dynamisme lorsqu'il travaille. En parlant de travail, la dernière fois, lorsqu'on a discuté avec Amin, il nous expliquait que son atelier, c'était un lieu sacré, un temple. Personne n'a la possibilité de rentrer. Mais là, cette fois-ci, avec John, ils ont dû travailler à deux. Comment ça s'est passé, cette collaboration, les deux? Cette fois-ci, il a dû justement écouter aussi et partager cette édition. Speaking of work, the last time that we spoke, Amin you mentioned that your workspace and your studio was something very sacred and a place where you didn't allow others to enter. And so I wonder what it must have been like this time working with John as you were two and you had to allow him to enter your sacred space and even consider his own perspective. Well, it's different, right? Because when I mean my sacred space, I mean object making. My day job when making sculpture, making objects. Because I don't sketch or draw anything and I'm working with my chaps. And that is completely blocked off. But then I curate and I do these collaborative performance works where I am working with other people. And when me and John have always worked together for writing projects. He edits me, I edit him. Alors c'est différent parce que lorsque je fais de la sculpture, j'ai des assistants et vu que je ne dessine pas, je travaille vraiment sur le vif. Et donc, dans ce sens, c'est un espace sacré parce que c'est là où je travaille, où je crée mes œuvres. Par contre, c'est différent dans ce contexte parce que déjà, John et moi, nous avons déjà beaucoup travaillé sur plusieurs types d'ouvrages, par exemple sur des écrits. Et donc, ce n'est pas le même cadre dans lequel je le fais rentrer lorsque nous étions à deux dans le studio. Yeah, and I think I can also add in for this particular project, which is the Gulgee Museum,
it was very much a division of labor. He was the curator of the museum. All curatorial decisions were his. My role was only to edit the That's not true. That's not how it worked. No, it's not. Because, of course, it's not true. I didn't help you curate the museum. No, you didn't help me, but you were somebody I could talk to, right? I could, have a drink at night and talk to you, and then you always talk back. You might be quiet in public, but in private you're not. Wow. Alors, d'abord, selon John, il y avait une vraie division de travail. Et donc, Amin s'occupait de tout ce qui était la curation du musée, alors que John faisait tout ce qui était vraiment tout ce qui concernait le texte et le livre. Selon Amin, il y avait plus de chances que ça, puisque John, tu étais présent, et aussi Amin te fait confiance totale, et donc c'est-à-dire que il pouvait compter sur toi pour donner tes retours et aussi partager tes idées et ton point de vue, ce qui finalement jouait sur le produit final. D'ailleurs, en parlant des idées et des points de vue dans ce livre, on trouve énormément de témoignages et de sources différentes. Et je me demandais comment vous avez réussi justement à trouver le bon tempo pour les sélectionner aussi. Et comment vous avez décidé de faire appel à telle et telle personne, qui sont si nombreuses. Il y en a certainement qui ont dû regretter de ne pas en faire partie. Donc ce travail-là, de choisir les différents témoins, comment il s'est passé? Speaking of point of view, in the book we see the contribution of a very varied and diverse group of contributors. Right. And so I naturally asked myself how you were able to decide who to invite to collaborate with the project, and how you eventually decided who would, who was well suited to share concerning a particular aspect. You want to take that? Sure. I think what we did, luckily, Amin and I have worked a lot on, because he has his gallery before he built the museum, which is when you first see the video, it sort of glides through and you see his sculpture. So that's the space where Amin shows his work. And every year, Amin empties out his work, about once a year, empties out all this work and either curates or co-curates an exhibition of other people's work. Alors, déjà, Amin a son propre espace d'exposition depuis longtemps, avant qu'on ne crée le musée. Et donc, une fois par an, il vide complètement cet espace afin d'exposer le travail d'autres personnes. Donc, il y a déjà une espèce de collaboration avec d'autres individus. Yeah, and so for this, Amin is obsessed with documentation. We share this passion. And so we've always done catalogs of these exhibitions, whether they're physical catalogs or electronic catalogs. Nous avons tous les deux vraiment une passion, une obsession pour la documentation de ce qu'on fait. Et donc, nous avons toujours fait des catalogues d'exposition, par exemple, à chaque fois que l'on exposait tel campus de travail. So over the years, we've gotten to know a lot of writers. And one thing in Pakistani has amazing visual artists and also has amazing writers who write in English and in Urdu. Donc pour ce faire, nous avons toujours recours à des écrivains très talentueux. Et une chose à savoir, c'est qu'au Pakistan, il y a énormément d'artistes visuels vraiment exceptionnels, mais aussi des écrivains. Yeah, and so we already knew a lot. We'd already worked with a lot of these writers. Some of them novelists, some of them, academics, some of them journalists, and so we've gotten to know a lot of them there. We worked with them over the years. So we sort of revisited this list, and we said, we made a list, and we sort of sent out an email or made a phone call and said, would you be interested in this, in contributing something on this book? Donc nous avions déjà travaillé dans le passé avec beaucoup de ces personnes, dont des romanciers, des académiques, et en concevant ce livre, nous avons fait un tri de personnes avec qui nous avions déjà travaillé,
pour voir qui serait peut-être intéressé et qui serait adepte à contribuer à ce projet. And those who were said, yes, I'd love to do something. We didn't say, okay, great, this is your assignment, write about this. You know, like, but I said, Gulgee's trajectory was large. So you could pursue, you know, I mean, you could look at the mosaics, you could look at the drawings, you could look at the abstract paintings, and just say whatever appeals to you, write about that. Et ceux que nous avons contactés étaient très enthousiastes. Et ce n'était pas une question de leur dicter ce qu'ils allaient traiter, de leur donner des contraintes, mais vraiment de leur laisser la liberté de choisir, d'écrire sur le sujet ou l'aspect de son travail qui leur parlait et qui leur paraissait le plus pertinent. And what's amazing is if you give out carte blanche like this, you're like, oh boy, some people they'll say the same thing or they'll overlap, but that didn't happen at all. That didn't happen at all. Everybody had something different to say. Parfois, on a peur de donner cette carte blanche que peut-être que les gens qui y contribuent évoquent les mêmes thèmes ou par exemple se répètent, mais ici, ce n'était pas du tout le cas et tout le monde a donné vraiment son propre perspective qui a enrichi le tout. Oui, on peut parler d'une œuvre très riche. Et pour revenir à l'écriture, mais sous la forme de la calligraphie, je me suis rendu compte en lisant le livre à quel point c'était un acte subversif, on peut le dire, jusqu'à lire que certaines des peintures étaient sans nom. Yeah. Il y en a beaucoup de peintures comme ça qui sont sans nom, il n'a pas pu le nommer. Yeah. It's very interesting because reading the book, I came to understand that the act of making these calligraphic paintings was in itself a very subversive act. And for instance, we see that there are a number of works without titles. Right. And I wonder, are there more works without titles, and what is the significance of the fact that these works are untitled? My father never titled his works. Very rarely did he title work. He left them untitled. In fact, that's always very interesting about his paintings, and one of the writers, Rena Sharp, pointed that out. Because a lot of people say, is something written? Is something not written? If it's written, what does it say? And it's very hard in his works. I mean, I can tell the ones that are written. I'm not a speaker of Arabic. I cannot read Arabic, but you can tell, okay, there's text in this piece. And there are others completely without text, but there's always that tension between is it written, is it not written, and for me, does it matter? Alors, mon père ne donnait jamais de titre à ses œuvres. Et il y a même un contributeur qui a évoqué ces tensions dans son travail, puisque l'on se demande toujours, est-ce qu'il y a quelque chose écrit? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais finalement, selon moi, il y a cette tension est toujours au cœur du fait d'exprimer par la calligraphie une expression artistique. Et donc, je me demande si ça vaut quelque chose ou pas. Mais entre vous, dans le travail de curateur, vous ne leur avez pas trouvé un petit nombre à ces tableaux? Vous n'avez pas besoin de les nommer? C'était numéro 1, 2, 3. Je suis très pragmatique. Hein. Donc j'imagine tous ces tableaux devant vous et compliqué, parce qu'on a envie de donner un nom. Between the two of you, did you not feel the need or find the necessity to give the works titles yourselves? No! Oh God, no! 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 If that's what he wants, that's what he wants. And it's funny because he was my father, and he was not only my father, he was my best friend. He was my buddy. I mean, I would go to Gulgee's room whenever the world was too much for me. He was my last resort. Bang, 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 da-da! I hate everybody. So, Peter, son, come inside, let's have a drink. And that was our relationship. He was the man of last resort for me. So, no, if that's what you want, da-da, that's what you're gonna have. Untitled. Non, catégoriquement, absolument pas. Did he sign them? Yeah, some he signed, some are signed on the back, some he did not want to sign, which didn't mean he didn't like them.
it was quite arbitrary. It's very hard to explain that to people, you know. Si c'est ainsi qu'il souhaitait les rendre au public, donc c'est comme ça qu'il devait être. Et donc, on n'a absolument pas ressenti le besoin de donner des titres à ses œuvres. Et puis, pour moi, mon père, c'était mon meilleur ami. Et c'était aussi l'homme du dernier ressort. Quand je détestais tout et j'avais besoin de secours, j'allais frapper sur sa porte. Et puis, il m'invitait à lui parler, à boire quelque chose ensemble. Et donc, c'est vraiment pour respecter ce qu'il souhaitait et sa manière d'envisager et de présenter son travail que nous avons décidé de les laisser sans titre. Ce que j'ai lu aussi avec beaucoup d'émotion, c'est le témoignage de ta sœur. Parce que tu n'en parles pas souvent, ta sœur, et je l'ai presque découverte dans ce livre-là. Et elle a un ton très fort, où elle met bien en évidence non seulement la bienveillance, mais la proximité. Et elle parlait de ses petits déjeuners en famille, donc de donner vraiment l'impression que c'était un père présent, même s'il pouvait s'enfermer pendant des heures et oublier qu'il fallait déjeuner, il était là pour ses enfants. I was very touched in the book by the testimony of your sister, who has a very strong voice and is not someone you talk about often. And so, in many ways, I discovered her through her testimony in the book. And one thing that makes itself very clear is that your father was someone who was very present. For example, she speaks about the breakfasts that you would have together. And we have the sense that even if he was someone who could lose himself in his work for hours, cooped up in his studio, that he was still very much present for you. No, both of them were. Gulgee and Zaro. You have to understand, it wasn't just him. It was, my mother was a very strong part of our lives. And they were both very present, but you know what was really cool about them is that they were more interested in each other than they were interested in us. Which is so cool, you know, because even children need their own space. At least I did. And that was so great. Like, till, I mean, my father was 82, my mother was 72 when they died. And they weren't thinking about the past. They were never nostalgic. Oh, son, when I was with so-and-so, and when I was... No, all of this other stuff I found out through, like, interviews. They never talked about the past. Not about the presidents, not about the kings, nothing. Everything was now and what we're going to do. We were off to Dubai because they met somebody in Dubai, some royals chap, and they were off there, and you know, and they were a life force. Gulgee et Zaro, ils étaient très présents tous les deux. C'est très important de le dire. Mais ce qui est remarquable et ce qui était bien ou grandissant, c'est le fait qu'ils se soient intéressés plus l'une à l'autre qu'à nous-mêmes, les enfants. Ce qui nous a donné l'espace de se découvrir et de grandir. Et moi, je l'ai senti comme une bonne chose. Et c'est aussi important de noter qu'ils n'étaient jamais concentrés sur le passé, à évoquer des histoires passées, mais toujours présents dans le vif. Et par exemple, s'ils avaient rencontré telle personne, ils allaient directement à Dubaï. Ils étaient très présents et pour nous, mais aussi dans leur manière de vivre. Ils étaient vraiment une force de vie, tous les deux. Toi qui as connu les deux, on peut trouver le même charisme chez le père et le fils. No, of course. Yeah, What? Yeah, no, I said we. Oh yeah, go ahead. Translate. John, considering that you knew both of them, and Amin, of course, as well, did you find the same charisma in the two of them? Oh, absolutely. Absolutely. Yeah, they were larger than life, and they were exceptionally kind to me. They were, you know. My mother was a very strong woman, right? Very, and you know, every artist needs a tiger. Because then, you know, and she would always say, Gulgee, you always give me the shit jobs to do. Because she had to go after the client and say, hey, you haven't paid out. Divvy up, chappie. And, you know, so he could play the, I'm such a nice artist and I don't know, you know. So she got the tough jobs. And so my
and my mother was very harsh with me. She was a strong, you know, I grew up with a strong woman. And my father was always soft, but she was very, "Arr!" And the only person she didn't yell at was John. That's true. Alors, John dit que tous les deux, ils étaient des personnages plus grands que la vie et aussi extrêmement généreux. Et puis, Amin dit que justement, il y avait une bonne synergie entre les deux parce que Gulgee était vraiment, voilà, il pouvait se permettre d'être l'artiste très tranquille, alors que Zaro était celle qui réclamait le paiement si les clients ne payaient pas. Et elle disait toujours, ah, tu me donnes les boulots de merde parce que tu permets de faire à ta manière, alors que moi je suis obligé de ramasser la merde. Mais aussi, on note que la seule personne sur laquelle elle ne criait pas était John. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Gulgee était, Gulgee était un artiste très libre et parfois on tremble quand on l'imagine en train de faire des portraits de certains hommes politiques. C'est-à-dire que les portraits ont intérêt à plaire et du coup aussi ça le mettait beaucoup en avant sur la scène politique. Est-ce que c'était difficile à vivre par rapport à votre entourage d'avoir un père qui côtoyait les plus grands? Est-ce que ça vous éloignait des autres ou est-ce que ça vous rapprochait? Gulgee was obviously an incredibly strong personality, and the fact that that such a significant part of his work was creating portraits of very powerful and significant figures in politics implies a certain tension that can almost make us shudder and wonder about the environment, because it clearly put him in a certain ambiance and kind of catapulted him into this very kind of significant social space. And I wonder if it was difficult to live and if it in any ways complicated your experience. No, not so much my experience, but it was interesting when he talked about sketching, doing portraiture. He would say it's a seduction. Whenever you're doing somebody's portrait, you seduce them. And he really did, because the sketches that are of these powerful people, they're not exactly flattering. He's looking at them with a very strange eye. And there's a vulnerability that comes across with these incredibly powerful men. And one of my favorite portraits is of King Faisal, who was the king of Saudi Arabia back in the day, in the 70s, I think. And you look at these people, and you can almost feel like you know them. There's a vulnerability, a certain sort of unrevealing in their faces. An insight. Mon père disait toujours que l'art du portrait, c'est une séduction, parce que forcément, il faut que le portrait plaise au sujet, mais ces portraits ne sont pas toujours flatteurs. Et on voit une certaine vulnérabilité dans les personnes qu'ils représentent. Et par exemple, un portrait qui me plaît particulièrement est celui du roi de l'Arabie saoudite, parce qu'on voit justement cette vulnérabilité pour un personnage si puissant. Et donc il y a toujours ce jeu de séduction, mais aussi une vulnérabilité et une certaine honnêteté à sa propre perspective qui n'était pas forcément, qui était toujours atypique. On avait l'impression qu'il n'avait peur de rien, mais est-ce que vous aviez peur pour lui? We have the impression that he wasn't scared of anything, but did you ever have fear for him? No, I was in my own gaga land as a child. I lived in books. For me, coming home every day from high school, like you entered a circus at home. You never knew who was there. My parents would just
pick up people, random, they were completely open, and that remained with them till they died. You know, they just were always open. You never know who they'd make friends with. And you just never know, and who would be inside your house. So I would just escape the circus of my house, go into my bedroom, lock the door, and open my book. And just like, okay, you know, no. So, no. Je ne m'inquiétais jamais pour mon père. J'étais dans mon propre univers quand j'étais jeune. Et surtout, je trouvais un refuge dans mes livres. Et à la maison, c'était un peu la surque parce que je ne savais jamais à qui je pouvais m'attendre à la maison, qui mes parents auraient rencontré ou auraient ramené à la maison. Et donc, c'était toujours la surprise et je prenais mes distances par rapport à cette cirque en prenant refuge dans mes livres. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa relation avec l'argent. Parce qu'il est arrivé de refuser de vendre une toile alors qu'on lui proposait une bonne somme d'argent, comme 15 000 $, parce qu'il jugeait qu'elle n'était pas terminée. Et il remerciait aussi, si j'ai bien compris, ceux qui lui achetaient des toiles avec des énormes bouquets de roses. C'était quelqu'un de très généreux. What's very interesting is his rapport with money, because, for example, we see that he, for instance, refused to sell a portrait that he deemed unfinished, right, even as the client was willing to propose a sum of $15,000. And we see as well that he would thank, his clients with very expansive bouquets of roses, and we get the impression that he was very generous. You know, he was. He was, and that's why my mother's role was so important when my father was setting out to establish a sort of income base. You know, it's a regular income. And that's so important for an artist, so important. And then, you know, it's so funny. My parents were so funny because my father, it's how an intellectual thinks, right? And so, when they were starting out, my father would buy these antiquities. And my mother would say, Gulgee, how can you buy this? We can't budget this in. But he'd say, Sorrow, look how beautiful this is. Sorrow. You know, and it's how wonderful, you know, it's so different from a person who, I always wanted a 9-to-5 job. I dreamt of that, but like, it's so different. It's such a different approach towards money, you know? Oui, tout à fait. Il était extrêmement généreux, ce qui rendait la tâche de ma mère encore plus importante parce qu'elle lui assurait une certaine stabilité. Surtout au début de sa carrière, c'était encore plus important d'avoir des revenus réguliers et fiables. Et donc, mon père, parfois, se permettait, par exemple, chez l'antiquaire, d'acheter de beaux objets. Et puis, ma mère lui demandait, mais comment on pourrait justifier cet achat ou cet objet? Et il répondait seulement que, mais Zaro, regarde comment il est beau. Et donc, il y avait justement cette symbiose, mais finalement, c'est les deux côtés. Et il y a le choix aussi qui est très important des pigments, des matériaux, des couleurs. Et donc à un moment donné, il est complètement séduit par le rose du Japon. Mais était-il allé au Japon pour voir ce rose-là, pour le commander? And of course there's the question of colors and textures and materials, and we see that at a certain point your father becomes enamored with the color pink. Right. And with Japan as well. And so I wonder if he went to Japan in order to see, these pigments. He was invited to the Fukuoka Museum and he spent a month there, and the Japanese government sort of took him around and things like that. But and he was obsessed with this pigment. It had to be Winsor Newton. Anybody who traveled to America or anywhere out of Pakistan was required to buy him tons of paint. They would get a whole paint shopping list. And that's why, I learned about Pearl Paints in New York. You go to Pearl Paints in Canal Street. And he said, like, somebody must be an artist in your family. I'm like, there is. And in Japan it was quite funny because he teased my mother like,
Japanese are so superior. Look at the wife. She walks 20 feet behind, 20 steps behind her husband. And my mother would go like, this is not Japan. Oui, oui, tout à fait. Il est allé au Japon, il était invité à un musée japonais où il a exposé pendant un mois. Et il était extrêmement exigeant par rapport à ses pigments. Et à chaque fois que quelqu'un voyageait en dehors du Pakistan, par exemple, qui allait aux États-Unis ou ailleurs, il leur donnait une liste de pigments à prendre. Et c'est ainsi que j'ai découvert, par exemple, une fabrique de pigments d'artistes à New York, à Canal Street. Et par exemple, au Japon, justement, il remarquait à ma mère que ah oui, les Japonais sont tellement sophistiqués parce qu'il y a femme qui marche 20 pieds derrière l'homme. Et puis, elle aurait retorqué que ah, ici, c'est pas le Japon. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai désigné, tu parlais de barils d'encre rose. Ici, personne ne s'est encore fait livrer de barils de peinture. Donc, c'était des quantités énormes en plus. And in the PowerPoint, you spoke about barrels and barrels of paint. Cans. So they come in like these cans. Yeah. But because he's used so much pigment and his brushes, the way he would do it, he'd have a palette knife, right? And there was one person constantly cleaning his brushes, always. And he would have a brush, and these brushes were customized. They were about this wide, you know, he customized, and he'd layer the paint onto it really slowly. He'd go, and he was a little man. He was half, like, he was, you know, this high. And he would have this power, and it was just magic to watch him make that stroke on the canvas. It just, boom. Alors, oui, ce sont des quantités considérables d'encre, mais surtout, en fait, il utilisait des quantités remarquables d'encre. Et à le voir à l'œuvre, il commençait tout doucement avec des gestes très légers, et puis d'un coup, c'était vraiment très dynamique dans le mouvement complet. Et il y avait toujours quelqu'un à nettoyer ses brosses parce qu'il utilisait des brosses sur mesure et il était très particulier quant aux brosses qu'il utilisait. Donc il y avait toujours quelqu'un pour les nettoyer et puis il appliquait très délicatement l'encre sur les pigments sur ses brosses. The mystic gesture, and the paints would combine as they would move. Le geste était vraiment mystique et les couleurs, les pigments se combinaient dans le mouvement. John, est-ce que tu penses qu'un livre suffit en fait pour retracer toute l'œuvre de Gulgee? John, do you believe that one book is enough to retrace and reconsider the work of Gulgee? Absolutely not. No. It's just a point of departure, and that's why it's also the function of the museum is so that people come in and make sure that schools come in, students come in, and the whole idea that this is just. And the museum is free. And the museum is free. It's free because I do not come from a rich country. I do not, you know, and it's free. It has to be. And it has to be. And my curatorial, this is just the tip of the iceberg. All I'm doing is putting the shit out there, my father's shit, for it to be studied further. This is just the tip of the iceberg. Non, pas du tout. Le livre est seulement un point de départ pour permettre d'autres explorations et d'autres travaux plus approfondis. Mais ce qui est aussi important à noter, comme le dit Amin, c'est que le musée est gratuit, justement parce que le Pakistan n'est pas un pays très riche et donc pour le rendre accessible, c'était impératif que le musée soit accessible et libre d'accès. En tous les cas, moi je vous recommande à tous de plonger dans cette lecture parce que c'est vraiment passionnant
Et j'ai découvert ce personnage parce que c'est tellement bien écrit et tellement précis qu'on voit un peu tous les contours de l'homme. Et c'est réellement un personnage de fiction. Pour moi, ça serait un sujet tellement intéressant à traiter à l'écran, comme que ce soit en documentaire ou en personnage de fiction. C'est une sorte de James Bond peintre. Bon, je ne parle pas des James Bonders, il n'en est pas question, mais par rapport à ses relations presque, j'allais dire, diplomatiques, par rapport à son travail, le fait qu'il ait voyagé dans le monde entier, et toutes ces périodes différentes, ça mérite pour moi d'être porté à l'écran. En tout cas, c'est certain, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seconde en découvrant sa vie et son œuvre. I recommend all of you to read the book because really we see through work that is incredibly well written and exhaustive that Gulgee is really a larger than life personality and in some ways almost seems like a fictional character. We could even think of James Bond, not in the sense, not necessarily James Bond, but in the sense that he's navigating such a complex landscape and managing even diplomatic relationships with world leaders, and it all evokes a person who lends themselves very well to even a screen adaptation, whether it be a documentary or another sort of it's really, he seems really truly like a larger than life personality. Thank you. Et en fait aussi la filiation, la transmission est tout à fait évidente quand on vous connaît tous les deux, parce que vous êtes vraiment dans la continuité de tout ce qu'il a créé, semé, et merci encore à tous les trois d'être venus ce soir pour nous présenter ce travail. Et peut-être qu'on peut voir si d'autres personnes ont des questions. And we see truly the transmission and the continuity of his legacy in the two of you because you're very much in the same spirit, dynamic and larger than life. And so I thank all of you for being here and also sharing. Thank you, Chrystel Dozias. How did you manage to congregate all the works that must be part of collections from all over the world now with commissioned portraits and from political spheres and... French. Comment vous avez réussi à mettre ensemble et à rapatrier ces œuvres qui devraient peut-être être dans des collections dispersées, voilà, vu que ce sont des personnages historiquement importants. So yeah, that's a great question. So my father always would keep work. In our collection of paintings is primarily from the 80s onwards, other than a few earlier works. But sketches he kept. And then the ones of these sort of like kings and queens, but basic, primarily men. Those, he'd keep one that he'd get them signed. The rest would all go to Rajiv Gandhi or whoever, whichever chap he was doing. They would go to it, but he'd keep one. And what was interesting for me when I was doing the museum, because when they had their museum, he had only the sort of heads of state up on the wall because, you know, there were bathrooms and guest bedrooms and all of that. It was also a home. So I had more space, so I was going through the chest. So a lot of the stuff I discovered, I had never seen. Wow. You know, the kabaddi, the two men holding each other, you know, a lot of these, the wandering pieces, like, they were never shown. So a lot of the stuff that's been shown in the museum, he didn't show. So that was, and it's all through their collection. I do not have the money to buy back his work. C'est une excellente question.
effectivement, lorsqu'il travaillait, il conservait toujours, par exemple, ses croquis et toujours une version finale de l'œuvre qu'il allait livrer au client, au sujet. Et donc, c'est ainsi que nous avons pu conserver toutes ces dépictions parce que j'ai pas les sous de racheter des portraits de chefs d'État ou de rois et de reines. Mais dans la maison, il exposait surtout les portraits des rois, des reines, des chefs d'État. Donc c'est seulement après, pour justement mettre en scène le musée, que j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de ses œuvres que je n'avais pas vues auparavant. Par exemple, ces personnages qu'il avait rencontrés à travers le Pakistan, ou par exemple les deux hommes qui s'embrassent. Donc pour moi aussi, c'était une grande découverte. My mother stopped selling, you know, in the last 10, 15 years of her life, my mother was very tough and she refused to sell paintings. She said, why didn't you come to us 30 years ago when I needed money for my children's tuition? Why are you coming now? Dans les dernières 10-15 années de sa vie, ma mère s'est beaucoup endurcie et donc elle refusait de vendre des toiles en disant pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 30 ans quand j'avais besoin d'argent pour financer les études de mes enfants. Et donc voici le personnage, Zaro. Okay. I have a question. So it's obviously how you inherited your, like Chrystel said, your spirit and humor and your liveliness. But I'm very curious, what your father think about you like artist, about your own work? Well, that's the great irony, right? My parents were very, very liberal with me. I could have my hair long, hair short, they didn't care. They only asked me for one thing: do not be an artist. And I agreed with them 100%. I did not want to be an artist. My dream was to have a normal job, live in America. I had a green card, but I was leaving for America. I was going to change it into a passport, and I was never coming home, and I was not going to be an artist. You are, so what? So I'm a disaster. Je suis glitch. Yun glitch. Un glitch. No, but I mean, what he think like artist to art? Artist, see, that was so wonderful. That was another wonderful thing about my dad, is when I came back and I was being a stupid artist, and he was like, and I was very hurt because he was like, you know, I was like, Dad, what do you think of this piece? How is it going? He said, Beta, just show it to me when it's done. And he wasn't really that. He left me alone. And he allowed me to develop my own voice. You know, because fathers are so strange with their sons. And I've seen that all over this kind of, either smother them or, you know, it's too much. And he gave me space. And that was his greatest gift to me. Alors, la question c'est, en tant qu'artiste, comment ton père voyait vous en tant que... Enfin, comment ton père te voyait en tant qu'artiste et comment il voyait ton œuvre. Et justement, dit Amin, mon seul rêve, c'était de rester aux États-Unis et surtout de ne pas devenir artiste. Je n'en avais absolument pas envie. Et puis, le fait que je sois devenu artiste signifie que j'étais vraiment un désastre et c'était une catastrophe. Mais d'un artiste à l'autre, mon père n'était pas très invasif et il me laissait l'espace et le temps de travailler. Et par exemple, si je lui demandais son avis sur une œuvre en cours, il me disait seulement de lui le montrer une fois terminé. Comme on est à la fin de l'année, il faut quand même penser à un vœu. Et on dit qu'en 2027, ce serait l'anniversaire des 20 ans. Si tu pouvais rendre hommage à ton père à Paris, vous aimeriez que ce soit où? Dans quel endroit à Paris? Since we're arriving at the end of the year, it's of course the occasion to make a New Year's wish.
and we're arriving at the 20-year anniversary of your parents' murder. And Oh. so I asked myself if you would be able to make an homage to your parents and to your father's work. How and where would you want to do it in Paris? Oh, in Paris? Oh, anywhere in Paris would be Non, wonderful. c'est trop facile. But what we're doing, well, Paris I cannot control or hope, but inshallah Paris. But what I mean, I like things. I make sculptures. I'm very basic, right? I need an object. I need to see it. So in Karachi, for next year, I'm curating a show called Aaj Aur Kal, which means today, tomorrow, and yesterday, inside the Gulgee Museum. And we're getting artists from everywhere. And I'm co-curating it with Noor Ahmed, who's a 31-year-old curator of the next Karachi Biennale, which will happen in 2027. So we're launching the Biennale at the Gulgee Museum on Friday the 13th, February 13th next year. And we will do this performative show with videos and other works, new media works. And sitting in front of me, there's Laura Gonzalez, Nadine, Anna perhaps, and the two Jamils at the back, you know, who will be contributing, inshallah, works for the show. Yeah. Yes. Hello. I'm waiting here for a long time. I have like 3 different questions. Oh shit. Yes, now it's time. My name is Nadia Zdravkova from Bulgaria, but Okay. I work in this region for 16 years on the other side of Handbook. Actually, that hut is from Tajikistan, Afghanistan border. Okay, Now wow. you see it. Yeah. So one first thing is the Aga Khan, the second is the Lapis Lazuli, Yeah. and the third thing is the Ismaili Cultural Center in Paris. Okay. So There is a Smiley Cultural Center. yes, right? exactly. I'm organizing here one event in March for Afghanistan, Iran, and Oh, Central wonderful. Asia. Wonderful. For music and painting Oh, and visual arts, and just right. now I wrote to the Aga Khan Foundation because I was last week in Tajikistan when I Right, spoke right. to them, and just about now this discussion about where to do this in Paris, Yeah. just saying that Yeah. there is a cultural center of Ismaili community, you know, the Aga Khan Right, here in right. Paris, Yes. and they're very good, so who knows, Okay, maybe fantastic. I will be meeting them. Yeah, and the Aga Khan, I was really very happy to see these pictures of the Aga Khan because I saw the Aga Khan fort myself in person in 2009 in Horok, in Right. Badakhshan, Right. Pamir province of Tajikistan, and of course we all work in this region, and especially his cultural support for, you know, Pakistan, Afghanistan, and Tajikistan, and Kyrgyzstan is so strong. So I couldn't have the chance to see the book, but I think this connection, maybe you could Yeah, maybe, you never know where things go. yes, And what's but interesting how about did Aga they Khan, make, how did they make the Aga Khan and my father worked for Aga Khan III as an engineer. He was his Yeah. mentor. Yeah, And Aga Khan IV is the largest collector of his I- work. He has the largest collection of Gulgees Yes. outside the Gulgee Museum. He has a huge collection of his work. Yes, yes. Aga Khan IV. So Yeah. this is fantastic, exactly with the Aga Khan Foundation is yours. And then the Lapis Lazuli, because I also have a project, Afghanistan, Tajikistan, Oh, Uzbekistan, with Lapis Lazuli. Yeah. The paintings 5,500 years ago, Wow. which was made where they were extracting the Lapis Lazuli from Afghanistan, from Okay. Labjar Right. mine in Badakhshan. Mhm. So do you have also Lapis Lazuli in Pakistan? No, Because I no, still lapis didn't all find- comes from Afghanistan. Except Tajikistan. In fact, that was our father. My father is from Peshawar. Yeah. Peshawar is a city up north, near Afghanistan, Yeah. and it's the city of the Pashtuns. And it was the intellectual hub of that region, Peshawar as it's called. And that is my father's home city. That's where he comes from. And the way we would bond is he would take father and son trips to buy lapis. And when you buy lapis, it is medieval. You walk through these narrow alleyways, suddenly you're in this little courtyard. And the guy negotiates by putting a towel over the hair, and he negotiates just by using fingers.
And then you jump on this pile of lapis and you're sorting this out. And it's absolutely fantastic. And you see these tribal men, and they come to you with this dirty shalwar kameez or chemise and pantaloons, and they reach into the crotch and they pull out a huge emerald. Magic. Translate. Alors, nothing lost in translation. Je vais résumer. La première question concernait la relation de Gulgee et de Zaro avec l'Aga Khan et comment ils ont pu le connaître. Alors, l'Aga Khan III était le menteur, était un peu le menteur. Mentor. Comment on dit mentor? Mentor. Mentor. Le menteur. Mentor. Mentor, c'est lying. Oui, Mentor. Mais comment? Mentor. Mentor. Alors, l'Aga Khan III était le mentor de Gulgee en tant qu'ingénieur. Et donc, c'est ainsi qu'il l'a connu. Et puis, l'Aga Khan IV était le plus grand collectionneur des œuvres de Gulgee. Et donc, à part le musée, il a la plus grande collection que l'on ne connaisse. Puis, la deuxième question concernait le lapis. Et Amin répond que quand il était jeune, en fait, ils faisaient des voyages ensemble pour acheter le lapis. Donc, son père était originaire d'une région au nord du Pakistan, pas loin de l'Afghanistan. Et voilà. Et donc, le processus même de l'achat du lapis est très médiéval parce que les deux hommes, ils utilisent leurs mains pour négocier le prix. Et il y a une théâtralité autour de l'achat de la matière première. Et puis à la fin, il y aura un homme avec ses vêtements tout salis qui sort un émeraude de ses génitaux. Comment tu vas faire? Okay, yes, Alex. Just one question, but it's the sociologist in me perhaps that's interesting. You mentioned the influence or which artist influenced your father, but Yes. and you talked about the politicians and people he was in touch with, but I'm wondering also a little bit, and maybe both of you, John and you, Amin, could say something about that. Who are maybe also the artists and the parts of the art world that your father influenced with his art? Because I think that is also part of the legacy of an artist, and I think that was something that has not been really touched and would be very interesting. Alors, vous avez beaucoup évoqué justement les sujets des portraits, par exemple, de Gulgee, mais je m'interroge sur les artistes qu'il a influencés et les secteurs du monde artistique qu'il a touchés et sur lesquels il a laissé des traces. Et peut-être que vous pouvez répondre tous les deux, John et Amin. Yeah, I mean, there are a lot of sort of Gulgee-esque paintings happening in Pakistan, and there are also a myriad of fakes. There was another great modernist painter, Sadr Khan, and my father would always joke that Sadr Khan painted more after he died than he painted whilst he was alive, and that is sadly true of my father as well. There was one painter, whilst he was alive, who painted identical, like he tried to sort of rip off my dad. And I remember him calling me up once. And I was, Assalamu alaikum ji, Assalamu alaikum, main Bukhari saab bol raha hu. I'm Bukhari. And and I said, aap Bukhari saab hain. You're Bukhari. And I'm like, are you that Bukhari who paints like my father? I'm like, gee, I'm very inspired by him. I said, gee, I'm his son. And I don't paint like him, or paint at all. I suggest you don't do that, but yeah, I mean, what his eventual mark, and again, with artists, it's funny, I think,
Do artists affect each other or don't they? And does it skip time? Oui, alors il y a beaucoup d'artistes au Pakistan qui ont été influencés par le style de mon père, à la fois des artistes de son propre époque et des artistes contemporains, malheureusement. On a aussi quand même des contrefaçons. Et c'est comme remarqué un autre grand peintre moderniste, Chrystel Dozias, qu'il semblait avoir peint beaucoup plus après sa mort que durant son vivant. Et c'est un peu le cas avec mon père, avec ses imitateurs et ses contrefaçons. Et notamment, j'ai eu au téléphone un artiste qui s'est dit très inspiré par Gulgee, qui peignait dans exactement le même style et la même lignée que mon père. Et quand je lui ai révélé que j'étais son fils, je lui ai demandé, il a dit « Ah oui, je suis très inspiré par lui ». Et j'ai répondu que je suis son fils et moi-même je ne peins pas comme mon père et je ne peins pas du tout. Donc finalement, je m'interroge aussi sur la relation entre les artistes et à quel point les artistes influencent d'autres artistes. Ou si c'est quelque chose qui se fait avec un décalage dans le temps. Thank you guys so much for being here. Thank you, Chrystel Dozias.